today's video is about soil science part 2, wherein I will cover soil formation, which is important from exam point of view. We can expect one question from it, be it the factors causing soil formations, like according to scientists, and also the different processes, forming processes. Okay, I have covered basic things. Okay, I have not covered in depth. Okay, so if you are interested, try to watch the video. Otherwise, I will upload these notes in Telegram. Try to refer once. Okay, so when you revise, try to make sure whether you covered these points or not, and directly I will show my notes and I will explain to you wherever is needed. Okay, again I will not write and explain, because again this topic also little bit of a by heart memory based. It's not like to read conceptual. Okay, so only from exam point of view, especially the preliminary level, only the basic definitions. Okay, so here how soil form, like after weathering, transporting. Okay, how regolith is formed. Okay, true regolith is nothing but a soil, and a true soil after weathering. Okay, so for 1 inch of soil it will take almost, okay, to form 1 inch of soil, it will take minimum 200 to 1000 years. Okay, 1 inch soil. Okay, that very slow process. Okay, now this regolith terminology is important from exam point of view. Definition, like unconsolidated residue of weathered rock on earth's surface or above solid rock. Okay, these terminologies, these words you will easily understand. Okay, and whatever the rocks which are weathered and transported, that will end up in forming soils anamata. So that true soil, okay, whatever weathered from rocks, and it's called regolith anamata. So factors, so many factors are there. I have covered two important scientists like Joffe and Jonne. In exam point of view, they have classified anamata, what are the active factors. There are many. Actually, yesterday video I have said that weathering, it will physical process, chemical process, biological process, everything will take. And in the same way, these scientists, they have made categorized like what passive factors and active factors which involve in the formation of soil anamata. So according to, in exam they may ask, based on this scientist, what are the active factor, or options law. Okay, either they will give climate is which type of factor in soil formation. Okay, in that way they, so easy topic only, but little bit confusion anamata. Now according to Joffe, passive factors are parent materials and relief and topography, time or age of the land. Active factors are climate, organisms, okay, biosphere or whatever is. Again you just remember these words anamata. Again you no need to go into deep like what climate should be there to form which type of soil anedi. That is not, if you are interested, that is up to your wish, but exam point of view, just what are the factors, and according to this scientist, what are the active and passive factor is enough. Okay, again no need to go to what are the organisms involved, what are the climate, and how is the parent material, what are the atla, no need to go in deep anamata. Okay, next according to Jenny, 3 types of factors: passive, active and neutral factors. Passive factors are parent material, relief or topography. Active, climate, organisms. Neutral is time or age of land. And this equation is important: S equal to F into CLORPT. It's nothing but F is independent variables. Okay, so climate, CL means climate, organisms, relief or topography, parent material, time. Okay, so these are the factors for the soil formation. Okay, so this is and one more definition is accumulation of transported soils at another place is called deposition. See, sedimentation, deposition. Okay, similar words only. If it is rocked at its original, weathered at, when the rock is weathered at its original place and placed in the same place, ante sedimentation antaru. Okay, weather ayye particular ante near to it or somewhere to it, sedimentation. If it is transported to different place, okay, whatever weathering takes place after, when the soil through wind or water, whatever the reason, when it went to other place, it is called deposition. Okay, be careful with this terminologies. Okay, so in general, sedimentation, deposition, consolidation, okay, such type of words will be similar. Okay, next, very important. Okay, like last year patterns, this, when we write the mock test also, we will find these questions. They will say source. Now I said no, what the soils after weathering they will transported with what way, ante which source wala, and the terminologies anamata. Colluvial soils. Okay, if it is transported through gravity,
gravitational force. In this way it is colluvial anamata. Water alluvial, marine and lacustrine. Ice glacial. Wind again sand soil, silty soil. Sandy soil alien, మన సిల్ట్ లాయిస్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. బేస్డ్ ఆన్ ద సోర్స్ దే ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టర్మినాలజీస్ అనమాట. ట్రై టు రివైజ్, ఓకే, దిస్ పార్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓకే. అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, బట్ టు హ్యావ్ అ బేసిక్ ఐడియా, just remember that 5 stages of weathering stages. Initial stages juvenile, virile, senile, final, and based on the stage the weathering will take place. So initial starting is unweathered, means soil, whatever the rocks there will be like visible ఉండదు వెదరింగ్, అంటే అన్వెదర్డ్ నార్మల్ ఉంటుంది. ఇన్ జువెనైల్ స్టేజ్ వెదరింగ్ విల్ స్టార్ట్ అనమాట. సో ఇట్ విల్ టేక్ 200 to 1000 years కాబట్టి వాట్ ఎవర్ జస్ట్ ఇనీషియల్ స్టేజెస్ వెదరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, బట్ ఒరిజినల్ అలాగే ఉంటుంది అనమాట అనర్త్. అది జువెనైల్ స్టేజ్. విరైల్, ఓకే, మేబీ ఇన్ ఆప్షన్స్ ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్లో విచ్ స్టేజ్ ఈజ్ ఈజీలీ వెదర్డ్ బట్ డికంపోజిషన్ జస్ట్ బిగినింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ అట్లా వెదరింగ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అయితే, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ flow diagram, or you can say the order like initial, juvenile, virile, senile, final, you can like these terminologies like initial unweathered, juvenile weather will start but original still remain same, virile easily weathered అంటే decomposition will start అనమాట biological process లో. senile means decomposition ఇంకా final stage అనమాట. final is the soil formation, okay. next, and this mainly in this soil forming process 15 important, okay, అంటే చాలా ఉన్నాయి. 15 I've covered. 15 important terminologies are there. Even if I want to ask questions a topic from soil forming process, I will expect more from this topic because 15 important definitions, simple only, just a terminology name if you remember, even you can easily by heart also. Just remember the terminology, what is what అని చెప్పి, no need to study అంటే ఎంటైర్ డీప్కి వెళ్ళి రియాక్షన్స్, కెమికల్ రియాక్షన్స్, ఇఫ్ ఆర్గానిజమ్స్, వాట్ ఆర్గానిజమ్స్ అని నో నీడ్. జస్ట్ రిమెంబర్ ద డెఫినేషన్ అండ్ ద టర్మినాలజీ, ఓకే, టు నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ బికాస్ ఆప్షన్స్ విల్ బి నియర్ కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ 15 ఇంపార్టెంట్ సాయిల్ ఫార్మింగ్ ప్రాసెసెస్, ఓకే. ఫస్ట్ ఈస్ ది హ్యూమిఫికేషన్. సో in exam they will use the process of decomposition of organic matter into humus, okay. Humus also we will cover in deep in future videos, okay. So this again no need to remember these organisms, reactions, okay, ala a stage and just if you remember the definition, decomposition of organic matter into humus, these terminologies you need to remember anamata. Organic matter into humus, humification, in name humus, humification, okay. If you remember this diagram, okay, definition raw organic matter to humus, okay, which is dark in color. The complex, whatever the biological organisms involved, it is a time taking and a complex stages wise untundi, okay. If you are interested, even if you have time, then you can in detail asalu humification enti, what ane mottham flow, everything you can read that is, but according to me this is enough ante definition what is what అని. if they ask in a one word, one liner లో ఇచ్చి వాట్ అని అడిగినప్పుడు you should answer అనమాట. నెక్స్ట్ ఎలివియేషన్, దిస్ టాపిక్ ఎలివియేషన్ అండ్ ఎలివియేషన్ you will also cover in soil profile, okay. Elevation, E out, I in, okay. Both opposite. Elevation means removal of constituents in suspension or solution by percolating water from upper to lower layers, okay. When the soil profile, soil formation time lo whatever the కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ అంటే మినరల్స్, ఆ ఎలిమెంట్స్ ఉంటుంది కదా, ఇఫ్ దే ఆర్ వాష్డ్ అవుట్ అనమాట, ఓకే. ద ఎలివియేషన్ యూ కెన్ సింప్లీ రిమెంబర్ వాషింగ్ అవుట్. ఎలివియేషన్ మీన్స్ వాషింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ అప్పర్ టు లోవర్ లేయర్స్ అనమాట. ఎలివియేషన్ ఈజ్ వాషింగ్ ఇన్ అనమాట, డిపాజిషన్ ఆఫ్ సాయిల్ మెటీరియల్స్ ఇన్ లోవర్ లేయర్స్ అంటే ఇమ్మొబిలైజేషన్, ఓకే. వాషింగ్ ఇన్ ఎలివియేషన్, ఓకే. నెక్స్ట్ horizonation. Horizonation means process of differentiation of soil in different horizons along the depth of soil body, okay. Now horizons in next video also when I cover the soil profile I will explain. Horizons means like in this way, ante one second, memory based kada ani I thought of telling directly from notes again malli rasi. I don't want to make so ante time అని కాదు. సో హొరైజనేషన్ అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ సాయిల్, ఏమైంది సారీ
సాయిల్ ఉంది కదా, ఇట్లా డిఫరెంట్ హారైజన్స్ అంటే ఇప్పుడు హారిజంటల్ లైన్ అలా, హారైజన్స్ మీన్స్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ అనమాట. సో ఇట్లా స్లోగా ప్రాసెస్ అయినప్పుడు ఇదే అనమాట డిఫరెన్సియేషన్. సాయిల్ అనేది అప్పర్ లేయర్, లోవర్ లేయర్, ఓకే, మిడిల్, ఇట్లా డిఫరెంట్ లేయర్స్, ఓకే. సో ఆ డిఫరెన్సియేషన్ ఫ్రమ్ అంటే డిమార్కేషన్. ఇఫ్ యూ టేక్ సాయిల్ ప్రొఫైల్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా ఎనీ లేయర్స్, మెయిన్లీ 5 లేయర్స్ ఉంటాయి కదా, OABC ఆర్ బెడ్ రాక్ అని. సో అట్లా డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్, ఓకే, ఆఫ్టర్ వెదరింగ్ ఆఫ్ రాక్స్ ఇలా సాయిల్ డిఫరెంట్ లేయర్స్గా ఇట్ విల్ ఫామ్ అనమాట. సో ఆ ప్రాసెస్ని హొరైజనేషన్ అంటారనమాట. నెక్స్ట్ క్యాల్సిఫికేషన్, ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్. సి దీస్ వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఈ calcium carbonate in soil profile, okay. So precipitation and accumulation of calcium carbonate. Again I'm telling, no need to go ఆ రియాక్షన్స్ ఏంటి ఫ్రమ్ వాట్ టు వాట్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఓకే. సో జస్ట్ డెఫినేషన్స్ అంతే. డీకాల్సిఫికేషన్, డి అంటే ఆబ్వియస్లీ రిమూవల్, ఓకే. రిమూవల్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ క్యాల్సిఫికేషన్, డీకాల్సిఫికేషన్, రిమూవల్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్, ఓకే, బై లీచింగ్ లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఓకే, రిమూవింగ్ దట్ కాల్షియం కార్బోనేట్ ఫ్రమ్ ది సాయిల్ అనమాట, ఓకే. నెక్స్ట్ కార్బొనేషన్, ఓకే, ఇట్ అకర్స్ వెన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంటరాక్ట్స్ కెమికల్లీ విత్ మినరల్స్. వెన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ dissolved in water forms weak carbonic acid, okay. So when carbonic acid comes in contact with surface of earth, it dissolves large masses of limestones creating caves and caverns అనమాట. సో కార్బొనేషన్, సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ when interacts chemically with ఇదనమాట. సో డెఫినేషన్ ట్రై టు రిమెంబర్ అనమాట. నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, బట్ టు గెట్ ఎన్ ఐడియా జస్ట్ నో దట్ a reaction carbon dioxide, water, carbonic acid, okay. You can remember అంటే carbonic acid, carbonation terminology. Next podzolization, important. Process of soil formation result in the formation of podzols and podzoic soils. See ఈ సాయిల్ ఆర్డర్స్ వెన్ ఐ కవర్ టాపిక్స్ ఐ విల్ టెల్ ఇన్ దట్ సాయిల్ ఆర్డర్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. పాడ్జాల్స్, జెల్లీ సాయిల్స్, మొల్లీ సాయిల్స్, ఓకే, న్యూ సాయిల్స్, అలువిలియల్, ఓకే, ఇన్సెప్టిసాల్స్, వర్టిసాల్స్, ఓకే. దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇన్ దట్ సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దీస్ పాడ్జాల్స్ అంటే ఇన్ రష్యన్ పాడ్ మీన్స్ అండర్ యాష్ లైక్ సాయిల్స్, ఓకే. మెయిన్గా మనకి వాటర్ రిటెన్షన్ లాంగ్ టైంలో ఉన్నప్పుడు ఒక యాష్ లైక్ అంటే సాయిల్ యూనో ఇట్ విల్ ఫామ్ అనమాట. సో ఆ ప్రాసెస్ని సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పాడ్జాల్స్ అండ్ పాడ్జాలిక్ సాయిల్ ఇస్ కాల్డ్ పాడ్జలైజేషన్. సో నేమ్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి యూ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్, ఓకే. సో ఇంకా చూస్తే ఇట్ లీచెస్ ది ఎంటైర్ సోలం అంటే సాయిల్ బెడ్ రాక్ ఉంటుంది కదా లోవర్ లేయర్స్లో, ఆ ఎంటైర్ నుండి సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ కాల్షియం అండ్ అదర్ బేసెస్ ఆల్సో రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద హోల్ సాయిల్స్ బికమ్ డిస్టింక్టివ్లీ అసిడిక్ యాజ్ ద సెస్క్విసైడ్స్ అంటే ఐరన్ అండ్ అల్యూమినియం అవుట్ అండ్ ఏ హొరైజన్ గివ్స్ ఏ బ్లీచ్డ్ గ్రే ఆర్ యాషీ. ఇదేంటంటే ఫ్యూ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టైప్లో అనమాట. ఆ సాయిల్ ప్రొఫైల్లో బెడ్ రాక్ అంటే లోయెస్ట్ లేయర్ దాని నుంచి ఓకే ఫ్రమ్ దట్ ఇఫ్ ఆ లీచింగ్ మనకి త్రూ వాటర్ కానీ విండ్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ లీచెస్ అవుట్ వెన్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా గ్రేయిష్ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్స్ అనమాట, ఓకే. ఫ్రమ్ ఏ హొరైజన్ వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ విల్ లీడ్ టు పాడ్జైక్ అంటే ఆ టర్మినాలజీ రిమెంబర్ అనమాట. పాడ్జాల్స్, పాడ్ అంటే యాష్ లైక్, ఓకే. సో గ్రే టైప్ ఆఫ్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ సాయిల్స్, ఓకే. పాడ్జలైజేషన్ ఆబ్వియస్గా సచ్ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్స్ ఆర్ నాట్ ఏమంటారు అగ్రికల్చర్కి సెట్ అవ్వవు, జస్ట్ ఫర్ ఫారెస్ట్రీ కానీ బికాస్ ఆఫ్ ఫర్టిలిటీ. ఈ ఎలిమెంట్స్ వాట్ ఎవర్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ క్రాప్స్ అవన్నీ వాష్డ్ అవుట్ అయిపోతాయి అన్నమాట, ఓకే. ఓకే, మెయిన్లీ యూజ్ ఫర్ ఫారెస్ట్రీ అండ్ పాస్చర్స్ అంటే కమర్షియల్గా కాకపోయినా ఫారెస్ట్ అండ్ పాస్చర్స్కి హెల్ప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ లేటరైజేషన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్, అగైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ పాడ్జలైజేషన్, ప్రాసెస్ దట్ రిమూవ్ సిలికా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెస్క్విసైడ్స్. ఈ టర్మినాలజీ ఆల్సో పాడ్జలైజేషన్ అంటే సెస్క్వి ఆక్సైడ్స్ అండ్ లేటరలైజేషన్ ఇస్ సిలికా అనమాట. సిలికా ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా క్వార్ట్జ్ మినరల్, ఇది సెస్క్వి ఆక్సైడ్ వచ్చేసరికి ఐరన్ అండ్ అల్యూమినియం అనమాట, ఓకే. ఆ టర్మినాలజీ రిమెంబర్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ అంతే ఫ్రమ్ అప్పర్ లేయర్స్ అండ్ దేర్ బై లీవింగ్ సెస్క్వి ఆక్సైడ్స్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ ద సోలం అనమాట. సో రిమూవల్ ఆఫ్ సిలికా అండ్ ఇది ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ గ్లియైజేషన్ ఇంపార్టెంట్, అగైన్ బ్లూ ఆర్ గ్రే ఆర్ గ్రీన్ క్లే సాయిల్స్ అనమాట. సో ప్రాసెస్ ఆఫ్ సాయిల్ ఫార్మేషన్ రిజల్టింగ్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ గ్లీ ఇన్ ద లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ సాయిల్ అబౌవ్ పేరెంట్ మెటర్ డ్యూ టు పూర్ డ్రైనేజ్ కండిషన్స్ అండ్ వాటర్ లాగ్డ్ కండిషన్స్ ప్రివేల్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ అంటే గ్లేజేషన్ ఆల్సో కాల్డ్ హైడ్రోమార్ఫిక్ చేంజ్. హైడ్రో అంటే వాటర్, మార్ఫిక్ అంటే చేంజ్ ఇన్ ఫామ్, ఓకే. బికాస్ ఆఫ్
పూర్ వాటర్ లాక్డ్ కండిషన్స్ ఆర్ డ్రైనింగ్ అంటే వాటర్ రిటెన్షన్ ఎక్కువ ఉండి సిమిలర్ టు పాట్జాల్స్ అనమాట. దేర్ మనకి సెస్క్వి ఆక్సైడ్స్ రిమూవ్ ఉంటుంది. బట్ హియర్ వాట్ ఎవర్ ఏదైతే మనకి లోవర్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా, బికాస్ ఆఫ్ వాటర్ రిటెన్షన్ అండ్ పువర్ డ్రైనేజ్ సాయిల్స్ అలా అవుతుందన్నమాట లోవర్ పార్ట్లో. సో మోర్ ఆఫ్ అ డ్రైనేజ్ అంటే వేరెవర్ డ్రైనేజ్ ఇష్యూస్ కానీ వాటర్ లాగింగ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, విల్ గెట్ టు సీ సాయిల్స్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ అంట. గ్లేజేషన్ అంటే గ్రేష్, బ్లూ ఆర్ గ్రీన్ క్లేష్ టైప్ ఆఫ్, సో ఆల్సో కాల్డ్ హైడ్రోమార్ఫిక్ సాయిల్స్ అనమాట. దిస్ రిమెంబర్, విచ్ సాయిల్స్ ఆర్ హైడ్రోమార్ఫిక్ అంటే విచ్ సాయిల్స్ end up in forming like hydromorphic అంటే గ్లేజేషన్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సెలనైజేషన్, అక్యుములేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్స్, సెలైన్ కండిషన్ అంటారు కదా. సో ప్రాసెస్ ఆఫ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ సచ్ యాజ్ సల్ఫేట్స్, క్లోరైడ్స్ ఆఫ్ కాల్షియం, మెగ్నీషియం, సోడియం. ఓకే, ఈ రిమెంబర్ చేయండి. నెక్స్ట్ డీసెలనైజేషన్, డి అంటే రిమూవల్, ఆపోజిట్ టు సెలనైజేషన్, రిమూవల్ బై లీచింగ్ ఆర్ ఎక్సెస్ సాల్యుబుల్ సాల్ట్స్ ఫ్రమ్ ది సాయిల్ ప్రొఫైల్. ఓకే, ఎలా లీచింగ్ అంటే అగైన్ వాటర్ డ్రైనేజ్ కండిషన్స్ తీయడం, డ్రైనేజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండే అట్లా. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సాల్ట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సాయిల్ని రిమూవ్ చేయడం అనమాట. ఓకేనా. సి దీస్ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ ఎ మెమరీ బేస్డ్, సో ఐ ఫీల్ లైక్ దిస్ మచ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ నీడెడ్. అంటే డోంట్ ఫీల్ లైక్ సిస్టర్ ఈజ్ రీడింగ్ ద సేమ్ థింగ్, నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దట్ మచ్ అని. ఓకే, solemnization, if you are interested you can google or you can refer any notes in a detailed way, but I feel like this is enough. Okay, solemnization, or because these notes also it took so much time for me to prepare, how much is needed, like it definition short form lo, because see only I have written like 1-2 liners anamata, entire paras I have not even, మన సోర్స్ ఫుల్ ఉంటుంది బట్ ఇటే మెయిన్ రివిజన్ పర్పస్లో మనకి లెందీగా ఉండొద్దు, జస్ట్ ఐడియా ఉంటే చాలు, బికాస్ ఎంసీక్యూ కదా, డిస్క్రిప్టివ్ కాదు కదా. సో ఐ హావ్ రిటన్ ఇన్ దిస్ వే అనమాట, ఐ మేడ్ నోట్స్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, సోలనైజేషన్ అండ్ ఆల్కలైజేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ సోడియం అయాన్స్. ఓకే, దిస్ ఆల్కలీ కండిషన్స్ అంటారు కదా. సోలనైజేషన్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ సోలనైజేషన్ ఇంకోటి సోలడైజేషన్ అనమాట. సో బీ కేర్ఫుల్ విత్ ది క్వశ్చన్ అనమాట వైల్ రీడింగ్. హియర్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ది అక్యుములేషన్ ఆఫ్ సోడియం అయాన్స్ అండ్ దీస్ లైక్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఫార్మ్స్ బ్లాక్ ఆల్కలీ సాయిల్స్ అనమాట. ఆ ప్రాసెస్ని సోలనైజేషన్ ఆర్ ఆల్కలైజేషన్. ఆపోజిట్ టు ఇట్ సోలడైజేషన్ ఆర్ డీఆల్కలైజేషన్ అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ సోడియం అయాన్ ఫ్రమ్ సాయిల్స్. ఓకే, సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ది dispersion of clay. Okay, after the one last is the pedo turbation, important definition, the process of mixing soil. Okay, pedo ante soil, turbation ante mixing, మనకి ఇప్పుడు టర్బైన్స్ అట్లా అంటారు కదా, మిక్సింగ్ ఆఫ్ సాయిల్. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద నేమ్, పీడో అంటే ఇన్ ఫస్ట్ వీడియో ఐ హావ్ సెడ్ లైక్ సాయిల్ పీడోన్. ఓకే, టర్బేషన్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ సాయిల్, పీడో టర్బేషన్. అండ్ బేస్డ్ ఆ సాయిల్ ఎలా మిక్స్ అవుతుంది, వేటి వల్ల, ఇన్ వాట్ అని చెప్పి అగైన్ యానిమల్ అయితే ఫానల్ పీడో టర్బేషన్, ప్లాంట్స్ ఫ్లోరో పీడో టర్బేషన్. ఇఫ్ ప్రాసెస్ కాస్డ్ బై షెల్లింగ్ అండ్ స్వింకింగ్ ఆఫ్ క్లేస్ ఇన్ డీప్ బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్స్ అంటే వర్టిసెల్స్లో సాయిల్స్లో ఇఫ్ ఎనీ మిక్సింగ్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ మనకు తెలుసు కదా క్లే సాయిల్ ఈజ్ అది మన యూనిక్ క్యారెక్టర్, మనకి సమ్ స్వెల్లింగ్ క్రాక్స్ ఉంటాయి కదా, స్వెల్లింగ్ అండ్ ఎక్స్పాండింగ్ టైప్లో, ఆ టైప్లో ఒకవేళ సాయిల్స్ మిక్స్ అంటే దట్ ఈస్ ఆర్జలిక్ పీడోటర్మిషన్ అనమాట. ఓకే, ఇది ఎవ్రీ వన్ విల్ రిమెంబర్, యానిమల్, ఫానా, ప్లాంట్స్, ఫ్లోరల్. ఆర్జలిక్ కండిషన్ అంటేనే వర్టిసాల్స్. ఓకే, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ కీవర్డ్ అనమాట. వర్టిసాల్స్, డీప్ బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్స్ ఆర్ డీప్ బ్లాక్ సాయిల్స్, ఆర్జలిక్ పీడోటర్బేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ మన సాయిల్ ఫార్మింగ్ ప్రాసెస్ టు ఈ సోర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. And then what are the active factors and passive factors, regularly the definition. Okay, simple topic. Okay, I thought to cover in 15 minutes like that at every video topic wise, but it is taking time. But next video also I will try to do fast, and because I'm providing notes kabatti you can easily understand. Wantedly I took time and wrote neatly so that everyone will understand the handwriting. Okay, so no need to explain much anamata, just oka idea kosam how to read and what to read ane. Okay, so in this topic important regolith definition, passive and active factors, the source and terminology, and then the soil forming process, different definitions. Just remember the keyword and the definition. In next class I will cover soil profile, which is very important.
I in my second interview I got this question also, like explain soil profile. Okay, not only in mains purpose, sometimes few topics will be there which are important for interview also. Okay, so soil profile. Okay, simple topic learn small. So this, if you remember this diagram, you will remember entire thing. Okay, very important. Okay, soil profile and soil taxonomy, that is సాయిల్ ఆర్డర్స్ అంటే ఏవి ఏంటి ఉందని చెప్పి, అండ్ దిస్ ల్యాండ్ క్యాపబిలిటీ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, దీస్ టూ టాపిక్స్ ఐ విల్ కవర్ సాయిల్ ప్రొఫైల్ అండ్ టాక్సానమీ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వీడియో. ఓకే, హోప్ దిస్ వీడియో విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమ్. హ్యాపీ లెర్నింగ్.